Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya tak berapa sihat sikit hari ni, tapi kita try lah buat kuliah. Okay, so please don't forget to sign your attendance at YouFuture. Go to your future and sign your attendance. Make sure you sign your attendance before our class end session. And I also get informed by the student that they have muat so that they can join this class today. So if you have any problem to join the classroom, you just inform me. InsyaAllah tak ada masalah. Okay? So nanti bila dalam attendance tu saya akan verify lah. Tapi yang apa tu, ada surat muat ke apa-apa, no problem. Okay. So insyaAllah today we're gonna continue still in chapter 3, but another subtopic which is program loops. Okay, I share slide with you all. Okay, so you can download the slide from the Google Classroom. I already upload into the Google Classroom. Okay. So what we're gonna learn today is chapter 3, still in chapter 3, but we're gonna highlight about the program loops. Okay. Okay. Program loops. So this topic special when we want to do a closed loop. Closed loop maknanya kita nak buat counting ke apa kan, kita nak buat repetitive operation. So we gonna use this loop. Dan biasa kalau kita nak buat repetitive operation, kita nak pusing balik. So the program loops offer kemudahan lah untuk we doing that the apps. Okay, so there are 4 major loop that we can use. The first one is do statement as forever, means the infinite loop. Infinite loop. So yang ni but this one kita boleh, kalau boleh kita kena elakkan sebab dia infinite. Infinite means dia akan loop, dia tak pergi the next programming. So this one we have to elakkan lah. Okay. Okay, and second one kita ada for loop, means we give a certain condition. If the certain condition is achieved, it's still looping. But if the certain the condition is not achieved, we will stop the looping. Okay, so kita boleh pakai for. Okay, for loop. The concept of looping ni macam you belajar dalam C programming lah. Ada kan, ada C programming tu kan. Okay, and then we also have YC, do S. Okay. If the C is true, it keep continue the looping. If the C is false, automatic it will exit the loop. And we also have repeat S until C. Maknanya it will repeat
until the condition C is achieved. Okay, until the condition C is achieved. Okay, so there are four types of major loops construct that we can use lah. So it depends on our application. Okay, so how to know? So when we doing the looping, so we must give a statement lah. We must give a condition. So if the condition is true, or if the condition is false, it will decide whether it exit the loop or continue the looping process. So to determine the condition is right or true or false, it based on the condition flag. So kita akan based on the condition flag, which is CCR lah. Condition code register. Okay. So it will based on the condition code register. So we know the condition code register dia ada 8 bit kan. Dia ada 8 bit dan macam-macam flag. It represent 7 flags. So for example, the first bit is for carry. Let's say there are carry. The second is overflow, V. The third one is 0, negative, interrupt, half carry. Sini saya lupa dengan S ni. Okay. So dia boleh based on any of this flag. But usually kita akan cover this one lah. Kita akan based on this one lah. C, V, Z, N, H. Sebab yang ni biasa kita guna untuk benda lain kalau ada interrupt and so on lah. Okay. So kita boleh based on the C carry flag. Okay. So kalau ada carry, ada borrow, ada borrow dengan apa dah satu lagi? Carry dengan borrow, kita boleh based on this automatic C flag will be set to 1. Okay. And also kalau ada overflow kan. So our mode could be 16 bits ataupun 8 bit. So let's say 8 bit you buat you setting the mode is 8 bit, but when you do the operation overflow dia jadi 9 bit. Maknanya terlebih 1 bit kan. So automatic V flag will be 1, will be set 1. Ataupun our data is 16 bit 2 byte. Tapi bila kita buat operation, it produce especially when we do the arithmetic lah. Kita buat multiply ke, kita buat tambah ke, it become 17 bits. 17 maknanya ada extra bits kan. So automatic V flag will be set to 1. Okay. And 0. Okay, this one yang 0 flag ni selalu digunakan especially bila kita buat looping. This one is favorite. Okay. Especially when we do the counting. Kita buat counter. Let's say we want to the loops count 10 times, kan? So kita set the counter tens. So after tens looping, after 10 times count, the operation is 10 times. So automatic the counter will set to 0 kan? So when the 0 is set to 0, Z is set to be 0, automatic we stop the looping. Yang ni biasa kita guna yang ni. Yang ni the favorite one lah. Okay, and we also have the negative flag. Okay. So yang ni pun kita boleh guna juga.
when the flag is set to negative, automatic the looping will be stopped. Okay, and then we also have carry flag. Have carry flag ni sama konsep macam carry lah, cuma dia 4 bit. 4 bit. Kalau macam carry ni dia 8 bit. 8 bit ataupun 16 bit, tapi kalau you untuk 4 bit kita boleh pakai half carry flag. Okay, apa 4 bit. Okay, so these are the example how we gonna use the branch instruction lah. Branch ni maknanya looping lah. Okay, nanti sebelum tu saya ada 2 jenis branch. Sebaik kelas online kita boleh proceed. Kalau kelas tak online saya tak boleh buat kelas ni. Tak bersihat, tak boleh nak jumpa you all. Okay, so we have a short branch. Dia ada 2 categories. One is the short branch, another one is the long branch. So we have 2 categories. One is the short, another one is the long. Okay, the difference between the short and the long is dia punya offset value tu, ataupun nak jump ke mana tu. Okay, so for the short it only allow you to branch from this address to another address lah. Dia punya langkauan tu nak jump tu ini saja. From negative 128 to 127. So kira macam 1 byte sajalah dia boleh jump. But if you want to jump more than 1 byte, you can use the long branch. So usually bila you buat programming, kalau you salah letak short branch instead of long branch, dia akan keluar dia punya error tu out of range. So kalau out of range, automatic you have to change your punya short branch to the long branch. Okay, sebab dia tak boleh nak achieve. Okay, so kita ada long branch dengan short branch. Okay, this is example of short branch. BRA, BRN, and so on lah. So kalau BB ni maknanya branch cabang. Okay, kalau long, dia akan, we can see there are extra, we have a letter L, capital letter L in front. Instead of BRA ada LBRA. Maknanya dia adalah long branch. And here is the condition that you have to satisfy to enter the branch. Okay, for example, biasa yang 0 ni kan. Okay. Selagi Z not equal to 0, dia akan branch. B and E, branch if not equal. So selagi flag Z is not equal to 0, it will continue to branch. When the Z is equal to 0, automatic it will exit the branch. Itu example dia lah. Ini contoh-contoh yang selalu digunakan lah. Okay. Okay, kita tengok contoh tadi. Kita tengok contoh yang ni Kita tengok contoh yang ni.
Okay, selain daripada kita ada short branch, long branch, kita ada juga bit condition branch. Bit condition branch. Okay, ni the last, nanti saya explain to you. Okay, kita tengok yang ni. Okay, look at this one. Okay, as usual, we start the directive assembler. Our programming start at this address. Okay, and then we load this value into X. Lepas tu kita set, kita load 10 into B. Okay, this is become our counter. So register B become our counter. We want to do the looping 10 times, 10 kali. Okay. Okay, and then add apa tu? Okay, kalau kita tengok apa ni? Kalau kita tengok the whole programming, actually this programming dia nak what this programming one is to add, kita nak add katalah location, at this location memory ni dekat alamat 0E 0E dia ada 10 location. Ada 10 ada 10 location. Kita nak tambah the content at this 10 location, we want to add. Okay? And then the result of the total 10 location ni kita nak store dekat alamat sini. Itu yang dibuat oleh this programming. So, first one, take this the first location that point by the X. So the first one lah. So dia akan point dekat alamat ni. Alamat ni upload into register accumulator A. Okay. And then automatic it will increment X. Sekarang X tadi 0E00 kan? So after increment, automatic it will plus 1. So now X will be point the next address, which is 0E01. Okay. Lepas tu tambah lagi balik ke dalam C. ADCA with carry. So kalau ada carry, tambah juga dengan carry lah. So tambah. So this one, the content at this address plus the content for the next address. Okay, and then decrement B. So B tadi, B initial value is 10. So now decrease become 9. Okay, 9. So B and E loop. So when B and E loop, so dia akan tengok Z. Apa tu? Flag Z equal to 0 or not? So because when decrement B, the value is 9, automatic Z is equal 0. So dia tak equal to 0 lagi. So dia akan continue to B and E loop. So dia akan pergi ke label loop. Okay. So dia akan buat ini balik. So now I and X will point this the next address. And then we add. And then now B become 8. So dia akan repeat this one until B become 0. So when B become 0, and then baru dia exit this loop, and then we go to the next instruction, baru dia store the total apa tu? Total accumulation, the total content of the 10 address into the $0B00 and okay tak everybody? Boleh ke? Hello? Boleh, madam. Boleh? Okay. Sebab saya rasa pun you dah biasa dengan looping dalam you buat sesi programming dulu.
Okay. Mana tadi? So branch instruction also can be classified in by the types of condition. So kita ada unary. Unary ni unconditional. This one is always branch lah. Always branch. Lepas tu kita ada simple branch. Kita based on the CCR register. Kita ada juga unsigned branch. Dan kita ada juga signed branch. Biasa kita guna yang ni lah. This one. Okay. Okay. So this is example of long branch and short branch. Okay. Okay, the microcontroller for 68 C12 ni also kita ada loop primitive instruction. Okay, loop primitive instruction, apa yang di offer oleh loop primitive instruction ni kan, sebab kalau kita buat yang pakai long ataupun pakai short branch ni, kita macam kita apa tu, kita separate lah kan. Kita ada increment, lepas tu kita ada decrement kan. Okay, maknanya kita kena tambah increment, kita tambah decrement. Okay, but if we use the loop primitive instruction ni, dia lagi senang. Sebab dia akan auto decrement tu. Dia macam buat auto decrement. So maknanya dalam satu instruction tu dia terus masukkan auto atau auto decrement ataupun auto increment. Lepas tu branch. Ini kalau kita pakai loop primitive. Okay, loop primitive. Okay, macam ni, decrement counter, lepas tu dia akan check lah whether the condition is valid or not. Okay, and the last one, kita ada juga compare and test instruction. Compare and test instruction. Ini. Okay, macam contohnya CBA, kita compare A to B. Kita compare A to B. Kita nak compare the content between two register. A and to B. Okay. So, kita compare. A maknanya the operation is A minus B. Okay. So, kita boleh pakai flag yang mana-mana lah. Kita nak pakai flag 0 ke, kita nak pakai flag negatif pun boleh. This depends on your punya application lah. Okay. And then we also have a test instruction. Kita boleh pakai juga test instruction. TST ataupun this one Okay, ini example of program loops. Okay, kita tengok contoh yang ni Okay, so what the programming wants to do is kita nak store this content 8E ni into 100 location. Okay, kita nak store this content 8E into 100 locations starting at this address. Takkan kita nak load store. Oh, 100 location. Panjang kita punya program, takkan kita nak buat manual kan?
So panjanglah memori kita. 850, 100 location, 100. Imagine kalau kita nak store address 1000. Takkan kita nak buat manual, takkan kita nak load store. Load store boleh juga. It will produce the same result. Tapi renyahlah. So kita boleh pakai program loops. Okay, kita boleh pakai program loops. Okay, first kita boleh take this content, kita upload into the register A. And then kita set the counter. So B become the counter 100. Lepas tu kita make it our index X become our pointer lah. Sebab kita nak start dekat address 850. Maknanya at this location at 850 kan dalam memory. We want to store the value 8E. Okay, for the next location pun kita nak store 8E. Kita nak store 8E ni sampai 100 location. Kan? Okay. And then kita point kan lah. Kita store the content at A into the X. Okay, so dia akan ambil the content 8E, store dekat this address. So now this address become 8E. So next we want to go to the next address kan. So kita kena increment X lah. So that's why X plus 1. Lepas tu kita repeat balik. Store the content of A into X. But we have to decrease the B lah. Kita tahu nak B become our counter. So tadi 100, sekarang jadi 99. Lepas tu dia check, is it B equal to 0? Dah 100 kali ke belum? No. So dia akan repeat balik this programming. Until B become 0, baru it will exit the loop. Okay? So this is our programming. Okay, so origin as usual, load 8E ke dalam A. B 99. Lepas tu X point to the first address. Lepas tu store A ke dalam X. Lepas tu increment A, store ke dalam 0x. Lepas tu decrement B. So until B not equal to 0, it will loop. Okay, so dia akan loop lah. Loop. Until B become 0, baru dia pergi exit. Okay, boleh. So, bila kita tengok dekat ni, 850 ni, kita akan tengok semua the data is 8E sama. Semua 8E ni. Sampailah 890. Ya Allah. Semua 8E. Sampai last kat sini ha. Okay. So yang ni you boleh buat nanti boleh buat try sendiri, buat simulation, try this programming and run. Okay. Okay, ini kalau kita pakai compare and assign branch. Sekejap saya nak tengok sekejap. Okay, kita tengok yang ni. Compare and assign branch.
Okey, yang ni pun sama juga. Apa tu? Programming ni sama juga, the konsep dia nak simpan 8A ni, want to save the content of 8E at 100 location lah. Cuma kat sini dia tak pakai apa tu, ni kejap. Sekejap saya jawab call sekejap. Okey, cuma yang ni dia pakai apa tu, compare dengan unsigned branch lah. Kalau macam yang ni, kita pakai primitive loop, kita pakai increment X, lepas tu kita pakai DBNE kan? Kan, dia akan apa tu? Ni kita pakai simple branch, kita buat decrement B, kita ada decrement B, kita ada BNE loop. Yang ni kita pakai primitive loop. Yang ni kita buat dia auto lah. Decrement BE, lepas tu dia B loop. Okay. Yang ni kalau kita pakai compare dengan unsigned branch. Okay. So, it depends on you lah. Yang mana you lagi suka nak buat. But it will produce the same answer lah. Nah, macam yang ni, nampak lagi simple sikit sebab dia dah apa tu? Dia dah combine. Dia dah combine. Okay. Macam yang ni kan asing kan, decrement B, lepas tu baru BNE loop. Kalau yang ni, dia buat sekaligus. Decrement dengan loop. Okay, yang ni kita buat compare and unsigned branch. Okay, yang ni maknanya apa tu? Instead B tu kita buat 100 times, B tu become counter, B kat sini dia jadi last address. Kan? Kan? First address kita 8E. First address kita adalah 850. So, untuk 100 last kali kita punya address adalah B3. 8 B3. B3 akan jadi last address yang akan diisi dengan the content of 8E. Yang ni dia pakai apa tu? Compare. Okay. So dia akan check lah. Dia akan check untuk condition ni, dia akan check. Dia kata dia check dah sampai belum address last. Kalau tak sampai lagi still looping. Okay. Kalau dah sampai last address 8B3 baru dia akan stop. Dia akan exit the loops. Okay. So yang ini dia pakai compare. Okay. Boleh ke? Hello? Boleh, madam. Yang ni saya dah ajar ni dia dah masuk last slide itu. Subroutine ni after midterm break kita masuk after midterm break. Yang ni kita dah masuk dah ni, bit test manipulate dengan bit condition branch ke kita tak masuk sekejap saya masuk. Saya masuk sekejap. Ni bit test ni dah masuk, kita dah buat kan? Ini. Bit test dengan manipulate ni.
Kita masuklah sikit sebab yang ni ada dalam lab yang kita akan buat esok. Okay, so kita ada juga big test dengan manipulate instruction. Apa ni? Okay, kita ada 4 jenis Okay, ini bit test, bit A dengan bit B. Yang ni kita ada manipulate instruction, be clear dengan be set. This one sangat-sangatlah berguna kalau kita buat hardware nanti. Kita buat input output port nanti. Kan kita nak nyalakan LED, kita nak nyalakan LCD, amat-amatlah berguna. Okey, kalau kita tengok kat sini, bit test ni kalau BITA dengan BITB ni kita akan bit test A, maknanya kita akan test register A dan kita akan test register B lah. Kita nak check the content of register A dengan register B, tapi dia tak akan ubah without altering the value of either operand. But it will never change the content of register A dengan B. Kita nak check saja. Okay, contohnya kita sambung sensor kepada controller kita. So dia punya sensor tu send the data into register A. So kita nak tengok sensor kita tu on ke off. So kita boleh test register A kita tu. Tapi it will not alter the value of the content of register A. So kita boleh pakai bit A ataupun bit B. Okay. Okay, kalau be clear dengan be set manipulation instruction ni, kita nak clear. Kita nak clear the content at certain memory ataupun kita nak set a certain content in the memory. Macam contohnya biasa yang ni kita pakai dekat output. Macam kita nak nyalakan sensor A. We want the sensor A will become 1. So kita boleh set kan sensor A. Okey, contohnya okey, yang ni be clear 0x81. So 81 ni convert ke dalam binary. So kalau convert dalam binary 1000 1001. Okay, so kalau kita tengok kat sini, yang mana 1 ni dia akan clear. So this one is the most significant and this one is the least significant. So dia akan clearkan the most significant and the least significant at this memory that point by the index X. So index X alamat dia 1800, index X point at 1800. So dekat 1800 this is the content dia lah. Content dia FFFFF. So pergi dekat this address. The content is FFF. So FF kalau kita convert dalam binary is 111111 lah. So but because kita use this statement be clear, automatic the most significant initial the value is 1, now change to the 0. Sebab kita nak clearkan yang ni. And also at this one also become a 0. Itu maksud dia manipulation operation. Okay, ini be set. Be set ni dia opposite of be clear. Kalau clear dia nak set the bit to become 0. Kalau be set ni dia nak set bit to become 1. So origin the origin the value is 0. But when we be set dia akan jadi 1. Itu maksud be set dan ini maksud be clear. If we alter lah the content of this address.
Macam tu. So biasa yang ni kita akan pakai bila kita buat kita deal with output lah. Kita nak nyalakan LED ke, maknanya kita nak nyalakan LED ni off, LED lain semua nyala. Macam tu contohlah, very simple example. Okay, kalau bit ni biasa kita test dekat input. Kita nak testing. Is it sensor we want to know the condition. Is it sensor A ni on? Is it sensor B ni off? Okay. So itu adalah untuk bit test dengan manipulate instruction. Bit test and manipulate bit condition branch instruction. Yang ni dah cover lah, kecuali subroutine. Subroutine we cover after midterm break. Okay, any questions so far everyone? Tak ada, madam. Boleh? Ada sikit je pula ini, 19 orang je. Sekejap saya tengok sekejap attendance. Yang maklum ada 3 orang saja. Abra, Adam, Fikri, Amir, Syauqi, Luqman Hakim, Izo, Afiq, Haziq, Akil, Nurin Jazlin, Syahnun. Tak apalah. Okey, tak ada soalan So insya-Allah esok kita akan masuk lab 3 lah. Kita akan buat lab untuk loop yang topik yang kita belajar hari ni lah. Okay. So you can download the manual from the Google Classroom. Don't forget kita ada juga test lah. Test for this Wednesday. Masuk chapter 1, chapter 2 lah. Yang chapter 1, chapter 2 tu sampai addressing mode sajalah. Addressing mode kan. Addressing mode kita ada immediate, kita ada inherent, index and so on lah. Untuk programming kita tak masuk Kita tak masuk programming lah. So you punya test 1 ni tak termasuk programming. Masuk hanya teori-teori ke part punya. Ataupun you boleh go for the sekejap saya share. Boleh pergi dekat Google Classroom. Revision for test 1 ni. Kat sini ada contoh-contoh test contoh previous test. Lebih kurang soalan dia macam ni lah. So you boleh tengok contoh-contoh soalan dalam ni. Okay. InsyaAllah senang je. Yang penting you buat soalan-soalan dalam ni. InsyaAllah boleh jawab. No problem. Okay. Sekejap saya nak tengok balik attendance ni. Please take this opportunity because kelas kita still online. So you just come to the class online. So ambil lah peluang ni sementara kelas kita online kan. Kalau kelas face to face mungkin next time 100% lah face to face kan. Okay. Ada saya dah letak sekali dalam Google Classroom tu. Mana tadi? Kan. Ni ada dengan answer scheme dah ni. Boleh tengok contoh-contoh dalam ni. InsyaAllah senang je soalannya. Okay Haziq. Okay, so saya rasa itu saja for our class today. But if you have any question, you just ask me. Okay? Boleh WhatsApp ke apa ke, nak tanya-tanya apa-apa. Okay, itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.